nze mukulu w'aba Indonesia era nga nze kutuusa kwetonda kwange ku lw'omu nafoomu yatulapisizanga abatategeera nayogera ebyekisiru red papari engeri gye tusika empewo ennyingi nga tukozesa ttabo z'ennyindo zaffe kati empewo yamugenze ku bwongo nze ng'omu Indonesia naswadde nnyo n'okutuuka okutunda ettaka lyange nkenga wapya era olwalabye nga biri bityo ngenda ku real estate application ne nteekayo ettaka lyange era ne baligulirawo there and then nga sivudde na mu kifo mu Indonesia y'omu bbaawe yanooba lwa kumumalira mpewo mulungu naye kati singa Bobi Wine teyakungubaze bandigambye era Bobi alina empisa embi Nuupu balina empisa embi kyokka Rape. Webituse ngena kutwala ku plastic surgery. Naye wabaji. Yabo. Enyinde kulinga kikolimo. Katonda wange. Kati ko musajja omukisinga oti. Banga okola bwoti enyindo yensookayo. Kati gwe nawo manyire president w'abantu. Igwe. Nena abasajja begomba kati gwe bindeba yakwegomba koki kyovula besawa yonna abakudduka aliri azunga ne bakusasa mumalako oxygen nango musajja nine nyindo chocolate irabe masafu mazima inankulanga mumuloza buli kimu nakyogerako kyovula banti ne ka TV kokola ku kasanyu kakago yabo Chigazi! What? Onachiria. Naye okuvuma Bobi Wine kugaggawaza kiralu naye sente tewooma gwe wavuma Bobi Wine tusobola okwanikula n'ogera n'okola accountability ne bakuwa naye sente y'okuvuma Bobi Wine tewooma era osobola okubeera omulamu ng'oli mwavu oba ng'oli awo ke kati nga Repi Nakitta abadde n'omulimu asobola okubeera awo nga mulamu kubanga obulamu butambulira ku bisookerwako naye k'ayagadde okufuna ennyingi ayinza okufa puleesha sente z'okuvuma Bobi Wine teziriika zo zifuna naye oyinza okuba wakatandika okuzinyumirwa ate n'ofa kakati ng'ono Repi for sure tukubye abantu abalungi n'omuzzayo ne yeetunuulira mu ndabirwamu alabe bwe yakyama tukubye abawala abalabika obulungi tukubye abasajja abalabika obulungi n'omulebula oti n'omufuula obulere n'agenda mu ndabirwamu alabo bayeekolera byamwogeddeko bituufu nti bulijjo nga ndowooza ndi mulungi bannange naye obwana nga bankubye ennyo bannangidde kino bangi betuzizza ku sajjale plastic surgery agende bamunyigemu ekyo kye tumuvumye nga tebakubika naye nga tubakubye lwaki nga tebakubika nga balungi nga si kyangu kubayita mu butonde n'obakuba naye mwana wattu tubuyitamu era ne tubakuba ne beetereza kati atolo Repi olinga ekivumo wallahi ya Mungu si mu bubi olaba Repi avumika okuva ku nviiri paka kagere waliwo ebivumo waliwo omuntu ng'ebimujja kubibuuka omuvume empumi naye amaaso ogayiteko oba ebisige obiyiteko omuvume ennyindo naye omumwa oguyiteko omuvume ekifuba amabeere ogayiteko omuvume embaliga naye enkobogo oziyiteko kitegeera naye Repi okuva waggulu gwe wennyini oli kivumo gwe wennyini okuva waggulu oli kivumo wenkutandikira ku nviiri waliwo ekivumo kyange bwe ngenda kasigeko akawanji waliwo ekivumo kyange bwe ngenda ku maaso go agagamaggula nga ttimba etunuza essimbo manye abantu balowooza mbu buli w'amaaso manene abeera mulungi oba mbu buli maaso manene geetaagisa waliwo amaaso amanene agateetaagisa nga gabbwa waliwo ne yajja okugeegenya ttengetenge kiwuka kakati amaaso ga Repi galinga agakiwuka eyajja okugeegenya ttengetenge kakati amaaso ga kiwuka ne Repi galinga ng'ebbwambu naawe ojja ovuma His Excellency Bobi Wine ng'ekivumo kikulyawo bwe tugenda ku kyennyindo baggoba ekiruddu lwakuba ebyo tetwagala nnyo piki ndamu baggoba ekiruddu watta abalwadde
wagenda yonga abalwadde already bali mu kaseera akazibe nnyo aketaagisa oba ne bagita batya oxygen n'ogenda yo abalwadde n'obajjako obulamu omukka gwabwe gonna n'ogujja era tokyakkirizibwa kusaalimbira kiruddu oyo muwala gwe mulaba takyakkirizibwa kusaalimbira kiruddu yatta abalwadde omwana yamugambye nti nnyinde ekulinga minzaani y'embizzi naye nga lwaki tutuuka eyo repi ovumika ekyo kyennyinza okugamba nze sizze kukuba sizze kuvuma naye ng'ate gwe repi ovumika oli mwangu wa kuvuma kubanga naye wakulanga ekivumo olinga nze wakula oli nagalaale so yenna ayagala okulya ssente ojja kuzirya naye zikaawa Owamanoza mwamulabye bwe yalumbye Bobi Wine president Kyagulanyi ng'amulumba mu kufa kwa gravity omutujubana mwe musooke mujemba lopere omusango gwa Naggomola ati mukimanyi wane no Bobi Wine tasobya ate bannange ndaba wano Owamanoza zingamba no mu Indonesia akolera wali erikalika station bannange mu Indonesia yefudde mu Indonesia sabo yafudde n'agamba mbwero oyo Bobi Wine ali mu pretense ali mu kweyisaako mbu akakimake kako naye ng'akikweka mbuuza atya yagambye mbu waba Bobi Wine bulijjo tanyumya n'oli gravity omutujju kati lwaki yasindiseeyo muganda we okugendayo n'amuweereza n'obubaka yo Owamanoza ngamba mu Indonesia ngamba ono nanyini manyi ndagamulinga ekitebe kyegaali nga saagamba era ng'omuka gwonna agumalawo ye ng'afiirawo ng'akalambidde n'agaziwa ennyindo nekalamba nevamu n'ebikalakampanga yagamba Bobi Wine alina omutima ogwa bakita batya omuntu oyo nga apritendinga wakitatwa mu Luganda Carlos Beefula amanyi Oluganda nga yeyisaako byasinga omutima ogweyisaako era yetakikiriza era n'alama n'aŋŋamba wamu ne bannange nti ffe tubanga tetumwagala tetumulaganga nti tetumwagala ne bwalifa tetumuzira tetumuziikanga tetumupostinga tetukola ki mukwano tetugenda kukola by'oyagala twongera okujjukiza nti bw'onaafa tujja kupostinga ate tujja kupostinga nga tukaaba totumanyira ate oba naawe oli mutumanyira ngo temujjanga nyenyenene atakwagala temwagala nange bwe sikwagala darling siri kwagala ate sijja kukwagala tonneekaka nnyo sembezayo nnyinde kulinga ekitebe ky'eggaali darling ani gw'omanyira ani gw'ogoba mu kufaako gw'omanyi pate gyembeera ngenda okuba omanyi pate gyembeera ngenda okuba ng'ofudde mukwano naawe ogikubanga nga nfudde ogikolanga n'ogenda out ne bakuwamu olucupa ng'olaba nga nfudde olucupa oba ne bakuwayo ekicupa kya oxygen ekinene n'omusa yenna ndaba oba olaba ng'okola naye Owamanoza God knows you bannange binyuma ng'olina ennyindo nnene nga station yonna ekutyanga gwe bannange bw'obossa ossa omukka gw'abantu 10 mu katikitiki kamu niba naye n'abakazi abalina ennyindo ennene mu nsisa bannange muba n'engezigezi mukwano nyongera okujjukiza okuva lwe wazaala bambi kawaiti wakafuna oba wakajja wanzito kyannyumira edda walinga kirungirungi kale nga yadde sikwagala naye nga ndabira ddala nti gwe saagala nze proud enemy wo by the way njagala omumanye nti I am your proud enemy njagala okirangirire njagala lumu oveeyo ku TV ogambe nina proud enemy wange nkutumiddeko togaana kuntumira nze sikwagala naye era webba olaba nga mpisayisamawo nga mpanawana ku bantu nkuwaana kubanga kapo yo yemu ku kapo gye tumanyi waleno ku TikTok ensi yonna yonna egimanyi nti kapo yalema yadde tukumanyi ne tukimanyi nti kapo yalema ebyamataala byo balema be baalisigalazaako okuba bufaananyi nga batutte bana ku birthday naye gwe byagaana banaye mukwano sikwagala simanyi lwaki naye ng'ate munayinza okukwogerako mba nkugattako Owamanoza zino bwatyo bwe yamanidde omubanda n'atugamba nti n'omubanda yeeyisaako ne bambi mumuterawo ka comment akajja mu nnoozi ye mumuterawo ka comment akajja mu nnyindo ye kubanga Owamanoza kale ekituufu kiri nti nkwagala nnyo nkwagala nnyo ng'oli mulabi wange otegedde kubanga bambi saakusiima sijja kikulima nti tulina kiwankola sijja kikulima nti n'ekibi kyensobola okukola sikirina yadde okutta
just sikwagala, I just dislike you, I don't simanyi sina na nsonga, just tunako mpulira obusu mpulira nga ennyindo njagala nkikwate njiyuze ngitekemu olusekeseke lw'enku, mpulira nga njagala nkuboli, mpulira nga njagala nkume oxygen, mpulira nga njagala nkwambaza akaveera nkulabe ng'oyayano oxygen akubuze male nkajjeko nseke male boli. I don't like you. Chimanyira bw'otumanyire tujja kukolako mukwano, twali twakukakanya omusajja nakugamba kakanya kumala kyoba tukyamwogerayogerako naye mukwano olwanga tonnayiga ow'amanoses ow'amanyindo gwe munyindo neja ow'amatebe g'eggaali obutebe gw'eggaali nyinde kulinga ng'ekifundikwa ky'olubuge kulinga ng'omuwumbo gwa B. Darling, ennyindo gye bakuwanga okaaya naati bakuwa ennyindo n'okaayana katonda lwakyobadde ennyindo ntono ne bagamba ne bagikuba mu face yona nekubyatalako batumanyi bali bakubyako ekitole ky'amazzi mu face nekikola brr. Ennyindo ndo bwetyo bwekuli Bambi etiisa. Sometimes nga tonalowooza kwogera sokolongosa ennyindo zo, and by the way nakulabye n'akakala kampa mu nnyindo. That's not good. Learn how to clean your nose. Okimanyi olina ennyindo nnene, okimanyi ennyindo ekubyatala, okimanyi erimu ebyoya ziringa nviiri za gy'otalongoosa. Nzabula okulaba ku TV mba wansi waayo bwenti nga nningiza bwenti. Ndaba bannengera buli obukala kampa bw'omu nnyindo naye bannange kirabika kati obulya sikoko okugejja kw'obaddeko ndowooza bw'osiibako gwe n'enjala tesobola nakutta. Bannange olina breathing organism tukiyita breathing machine, tukiyita breathing computer, tukiyita tutya eri breathing escalator. Bannange ndowooza bw'osaba oti osobola n'okuva mu nnyonyi ng'osiza ku nnyindo omwo. Choko amanoses gozi nozi you. Banange sikwagala genda kale bye bibadde nkugamba kirabe. Ne wona kola kito inacho sobola kunkola. Nina ebyamabiri. Ne olaba nkutankula. Ndi mutume era koma kunneewala video zange ita compete. Kubanga ndi mutume. Neyo bani antu. Nze tewali just wamasikwagala. Atenga Bambi. Nkunoonyereza ku by the way account wali wagiblocking ento giblockinga ino mpya to giblockinga tanto blockinga geza blocking kuno ngenda kukolera accounts 10 ate wagiblocking ile iyo je ndoba njiroba geza no giwunyamu yange no kunda bako buli lokomawo bot ngujokera ku proud enemy wo ne number yange saving eliko pro ojiteka ko proud enemy gisaving ojogula ettaka bakubire obagambe bannange nga temunnampa proud enemy njagala kugula ettaka lya century awo mali mutuneko nayo wafanana. It is 0754 26 25 12. That's how proud I am. Very ready. Kakutekaka nakati mu nnyindo lumu nakateekamu kamula yokalaba mpita nako njaggikumako omulire ennyindo ojja kugiraba ojja gitunulako ngejja mukagukubule oyinza okufa sigwayagala okusanga ki kale sembeza oxygen wawunyanga kabuli wembo. The tale of Olivia Lutaya, a single mother of two, begins here in Kanyogoga, Namuongo, which was the base of most of our political activity in service of the National Unity Platform. And it was here where she was abducted one rainy morning in 2021. On 8th May 2021, a 27-year-old mother of two, Olivia Lutaya, received a phone call demanding that she quickly comes to a police post in Namuongo, a suburb on the outskirts of the city. Upon arrival, she was whisked away by hooded men to a safe house in Bukoto. Thereafter, she was transferred to Chigo prisons and later incarcerated at Luzira prisons. She's being detained on charges of treachery and possession of ammunition, and only last week she was arraigned before the General Court Martial alongside 31 others. Lutaya, a Noop supporter, had earlier on been briefly detained after her arrest in Kalangala on 30th December 2020 and 29 others, including Bobi Wine's bodyguard, Eddie Mutwe. Is she a prisoner of conscience, caught in the crosshairs of Uganda's murky politics, or is there evidence to implicate her for the offences she is charged with? Behind the iron curtain of Luzira prisons, Lutaya recounts the circumstances of her arrest. Someone called me on the phone and said he had hired a border to take him and his wife, who was in labor, to Mulago, and the border rider had robbed them.
The ride apparently had given them my number as his. I was concerned that there is someone out there using my phone number to rob people. So I asked the man to come to the police post near where I worked. I had a small boutique selling clothes, and we met there. Located about 6 kilometers from the central business district in Kampala, the Kanyogoga police post is a landmark in this bustling low-income community that straddles railway tracks and features dwellings made of rammed earth, wooden poles and iron sheets. Braving the heavy downpour that morning, Lutaya did not know that she was being lured into a dragnet. They ordered me to enter the car and take them to Sanya, but promised to bring me back once I had shown them Sanya. When I entered the car, there were other men. Their faces were covered with masks and wearing black hand gloves. They were 6 in total and were armed. That's when I realized what was awaiting me. As they drove off, I saw my son playing near a trench and wondered if I would ever see him again. While in custody, Lutaya was forcefully compelled to lure her friends in a sting operation. They took away my phone and later gave it back to me and ordered me to call Sanya. It was at that point that they started accusing me of wanting to disrupt Museveni's swearing in. I called Sanya and he told me where he was. They went there with me and picked him up also. In the days and weeks that followed, Olivia's ordeal continued. Thankfully, I wasn't beaten, but I would hear them beating my male counterparts and asking them what Bobi Wine was planning. There was a police officer who protected me and warned the others not to lay a hand on me. I was in a cell alone. We were kept there for 2 weeks and later taken to SIU in Chireka. We spent another 2 weeks there. Following Lutaya's disappearance, her auntie, Sarah Nambi, also a resident of Kanyogoga zone in Namuongo, attempted to trace her niece. After a while, I called her phone and she answered, and she reassured me that she would be back shortly. She told me to take care of Jeremiah. I called again a day later and many days thereafter for the next 3 months, and no one answered. The Kanyogoga police told us it was military men who took Olivia, although they were in plain clothes attached to CMI and they were going to Bukoto. Lutaya was eventually produced in court and charged. We were taken to court and charged with being in possession of ammunition. Later, we were charged with treachery. They claimed to have found us with bombs, bottles, etc. After that, we were remanded to Luzira and others were taken to Chitalia. Those charges are fabricated. They have not shown us the so-called bombs. I don't know anything about it. We just hear about it. According to George Musisi, Olivia's lawyer, this case is a grave injustice and abuse of power by authorities. They were charged with being found in possession of 4 bullets, yet the time of finding those bullets, they were in detention, in lawful government detention in Masaka. Musisi goes on to detail a litany of grievances. They spent about 1 month in illegal, incommunicado detention. We didn't even know where they were until they were produced in court a month later with the 31